Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து day 3 of 100 days data structures தான் learn பண்ண போறோம். So first of all, let's everyone join the session and then we will start our session. After this session வந்து நான் Java 8 ரிலேட்டடான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் மாதிரி அப்லோட் பண்றேன். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த வீடியோ மறக்காம பாருங்க. So let's start. I think எல்லாருமே வந்து after starting our session everyone will join, I think. Okay. So இன்னைக்கு நம்ம same Amazon and then Zoho-வை நம்ம வந்து segregate பண்ணிப்போம் filterல. Zoho. Okay, apply filters and difficulty level is also நம்ம வந்து easy தான் நேத்து solve பண்ணிருந்தோம், அதுவே நம்ம apply பண்ணிருவோம். apply பண்ணிட்டோம். Company name also we have given Amazon and Zoho. நேத்து நியர்லி சம் கம்மியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருந்த மாதிரி இருக்கு, இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா the UI also just நேத்து பார்த்ததுக்கும் இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கும் UI பாருங்களேன் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. See, wow, status unsolvedன்னு கொடுப்போம். 597. Why நேத்து நிறைய தானே சால்வ் ஆயிருந்துச்சு. ஓகே, சரி, ஓகே. இங்க வந்து அவங்களே வந்து இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So என்ன ப்ராப்ளம், let's start. See, they have given us in this segregation mathematics, like lot of segregationsல கொடுத்துருக்காங்க. டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், அதுலயும் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்ல ஈஸி கொடுத்துட்டு 1 of 2. ஆனா 85 சால்வ். என்ன யூஐ சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியலையே. உங்களுக்கு யூஐல என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு புரியுதா, இல்ல நான் தப்பா வந்துட்டேனா? யாராச்சும் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. ஃபார் யூ ஆல்சோ திஸ் geeks for geeks is having the same kind of ன்னு. ஃபர்ஸ்ட் டுடே பார்க்கலனாலும் இட்ஸ் ஃபைன்ங்க, பிகாஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போறோம். நான் வந்து கான்செப்ட் வைஸ் பர்டிகுலரா இல்லாம நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சால்வ் பண்றோம். ஸோ இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட் டு வாட்ச் டுடே. ஸோ வாட்ச் பண்றவங்க எல்லாம் ஒரே ஒரு ஃபேவர் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் ஓப்பன் த geeks for geeks அண்ட் செக் ஃபார் யூ ஆல்சோ யூஐ இஸ் லுக்கிங் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஷுர் வாட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி. ப்ரிஃபிக்ஸம்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்கேன், ஆனாலும் 8 ப்ராப்ளம்ஸ்ன்றாங்க. திஸ் அண்ட் ஆல் இட் இஸ் நாட் ஓப்பனிங் ஃபார் மீ. ப்ரிஃபிக்ஸம் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகல. மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது, இதுல 34 காமிக்குது. பட் ஐ எம் கெட்டிங் ஒன்லி திஸ் மச், 17. எனக்கு 17 கூட இல்லை. லோட் மோர்.
So can you check from your end also? Is it the same? If yes, we will start from here itself. உங்களுக்கும் சேம் தானா? சரி, ஓகே. Then we will start. Sliding window, easy problem 2 தான் இருக்கு. ஆனா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 of 9 solvedன்னு இருக்கு. Might be நம்ம ஃபில்டர்னால இப்படி இருக்கா என்னன்னு ஒன்றும் தெரில. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடிங் விண்டோ போலாம். ஸ்மாலஸ்ட் subarray sum greater than x. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். given a number x and an array of integers arr, find the smallest subarray with sum strictly greater than the given value. இப்போ 51 கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த 51 விட கிரேட்டரா இருக்கணும் அதோட sum. if such a subarray doesn't exist, return 0 in that case. அப்ப smallest subarray ஓட size நம்ம வந்து return பண்ணணும். ஓகேங்களா? smallest subarray size with greater than the value which they have provided. இப்ப இந்த 100க்கு இந்த வேல்யூ விட கிரேட்டரா இதோட சப்பரே ஃபார்ம் ஆகாது அப்படின்னா we need to return 0. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா let me give you 2 minutes for you to try. ஓகே, லாஜிக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 2 minutes டைம் தரேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அரே கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் வந்து they will give a target value. அந்த டார்கெட் வேல்யூவோட டார்கெட் வேல்யூ விட உங்களோட சப்பரேவோட சம் கிரேட்டரா இருக்கணும். அண்ட் தென் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மினிமம் ஸ்மாலஸ்ட் சப்பரே அமாங் திஸ். ஓகே, so let me give you 2 minutes. 8:10க்கு நான் இந்த question explain பண்றேன். Before that, try solving. என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணலாம்? we already saw that it is a sliding window problem. and வந்து இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ஏதாச்சும் லாஜிக் ட்ரை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி உங்க சஜஷன் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்றேன். So no one is trying. Okay, let me tell you. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு ஏன் வந்து ஸ்லைடிங் விண்டோ கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா வேல்யூஸும் பாசிட்டிவ். okay, array of integers we need to find it. We know that every value is of positive values, so we are using sliding window. நம்ம ஸ்லைடிங் விண்டோனா என்ன, லெஃப்ட் ரைட்டு சம்மு மினிமம் லென்த் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்னொன்னா நான் வந்து ரைட்டை வந்து மூவ் பண்றது லெஃப்டை மூவ் பண்றது அந்த மாதிரி வச்சு கிரேட்டரா ஸ்மாலரா இந்த மாதிரி ஸ்லைட் பண்ண போறோம். தட் இஸ் வை we are using sliding window here. ஓகேங்களா? இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு we know that it is going to return me an integral value. ஏன் இன்டீஜர் வேல்யூ எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா it is going to என்னோட ஸ்மாலஸ்ட் சப்பரேயோட சைஸ் தான் நான் இங்க சொல்ல போறேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணும், int left which is equal to 0 and then வந்து int எனக்கு வந்து sum தெரியணும் இல்லையா, sum which is equal to 0 and then வந்து minimum length I am going to give integer dot min length. Sorry,
minimum length is integer dot max. Minimum அப்படின்னா opposite max வேணும் இல்லையா? int min length which is equal to integer dot max underscore value. ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். max underscore value. நான் இப்ப வந்து minimum lengthக்கு maxோட value கொடுத்திருக்கேன். left is equal to 0, right, sum is equal to 0. And then நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to create a loop. For int right which is equal to 0 and then வந்து right which is less than arr dot length then right plus plus. நான் instead of I ன்னு எப்பயுமே போட்டிருக்கு பதிலா நான் இங்க வந்து name வந்து right ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். That's it. After this நான் என்ன பண்ண போறேன்னா sum add பண்ண போறேன். Sum plus equal to arr of right. ஓகேங்களா? sum ஓட வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா while sum is greater than x இருக்கிற வரைக்கும் greater than while sum is greater than x இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to do like min length which is equal to math dot min of minimum length comma நம்மளோட right minus left plus 1. right minus left plus 1. ஏன் right minus left plus 1 கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா right is the value and left அப்படின்றது we have set it as 0. left வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து increase பண்ணும்போது we will understand it. இப்போ இது எப்படின்னா sum வந்து greater than x இருக்கிற வரைக்கும் இதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். ஏன் நான் இங்க while loop கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா see first I am going to do if sum வந்து greater than x இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து min length கண்டுபிடிக்க போறேன். After this what I am going to do, I am going to while x is while the sum is greater than x னா நான் இது பண்ணிருக்கேன். while na it is going to be a loop, right? இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா sum minus equal to arr of left. ஓகேவா? ஒவ்வொரு டைமும் ஒருவேளை அது கிரேட்டரா இருந்தா நான் மைனஸ் பண்ணி I want to check. Okay, I want to check whether I want to check the smallest possible value. That's why I'm doing this. left plus plus பண்ணும். ஏன்னா வந்து நான் மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் again one step ahead போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? So I want to do left plus plus. After this நான் என்ன பண்ணனும்னா return min length. min length நான் return பண்ணனும். min length which is equal to integer dot max value இருந்துச்சு அப்படின்னா integer dot max value இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to return 0. if not I want to return the minimum length of the list I got. So if you run this, let us see. See, output is 3 and நம்மளோட outputம் 3 தான். இப்போ உங்களுக்கு வந்து again நான் வந்து ஒரு clear explanation கொடுக்கிறேன் பாருங்க. First we are taking our length. We are taking our this array. Is it possible to copy? copy பண்ணி இங்க நான் வந்து code எழுதிட்டேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து I am setting left, right, left, sum, min, everything I have set as a default value. இப்போ ரைட் நான் கொடுக்கும்போது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் sum வந்து 0ல இருக்கு. sum which is equal to 0 plus 1 1. then which is greater than 51 ஆனா இல்ல. then 1 plus 4 is 5 greater than 51 இல்ல. 5 plus 45 which is equal to 5 plus 45 which is equal to 50 which is greater இல்ல. 50 plus 6 which is equal to 56. இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து greater மாறிடுச்சு. I want to find the minimum subarray. So first நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இங்க வந்து எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன். then இப்போ 56 which is greater than 51. 56
is greater than 51. அப்போ 51 விட greater-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் first minimum length அப்படின்றது என்ன பண்ணணும்னா math.min right என்னது இப்போ நான் இங்க வரும்போது தான் வந்து எனக்கு greater வந்துச்சு 0 1 2 3 அப்ப 3 minus 0 plus 1 which is equal to 4. என்னோட இப்போ வந்து ஒரு சப்பரே அப்படின்றது என்னது 4 இருக்கு ஆனா எனக்கு லீஸ்ட் மினிமம் ஸ்மாலஸ்ட் மினிமம் சப்பரே வேணும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு 51 தாண்டி 56 கிடைச்சிருச்சு எல்லாத்தையும் நான் இப்படி ஆட் பண்ணல 56 கிடைச்சது என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து கிரேட்டரா இருக்கணும் அப்ப 56 இப்போ எனக்கு 52-ஆ இருந்தாலும் இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 56ன்ற சம்ம மைனஸ் பண்ணணும் லெஃப்ட் கூட 56 மைனஸ் பண்ணனா என்னது 55 ஃபைன் அண்ட் தென் again 55 minus 4 பண்ணனா which is equal to 51 அப்படிங்கும்போது which is not greater than which is equal to அப்ப இது கிடையாது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை மட்டும் மைனஸ் பண்ணும் அப்ப என்னோட லெஃப்டோட வேல்யூ என்னன்னா 1 லெஃப்டோட வேல்யூ என்னது 1 இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 minus 1 plus 1 which is equal to 3 that is why I am getting 3 here and I have given this while loop here because நான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருந்து போயிருப்பேன் இந்த வேல்யூ வந்தப்ப எனக்கு வந்து greater than that x-ஆ இருக்கும் அப்ப முன்னாடி இருக்க வேல்யூவை நான் மைனஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் straight away I am not providing 4 I was doing this while loop and I am checking the smallest subarray with the sum. If I do submit, see 1112 test cases got passed. ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம்ல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா Next sliding window problem is largest subarrays of zeros and ones. Okay. So before going on that, does anyone has any issue with the smallest subarray? No. Everyone clear, right? ஸோ இங்கே ஸ்லைடிங் விண்டோ அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி நம்ம வந்து இதை ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம் ஸ்லைடிங் விண்டோனா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடிங் விண்டோனா என்ன ஒரு ஜன்னல் இருக்கும் அந்த ஜன்னலை நான் இப்படி தள்ளுவேன் அதுக்கு அடுத்து எகைன் நான் இன்னொன்று வேணும்னா எகைன் தள்ளுவேன் கரெக்டா ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்கிங் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட்டை போய் ரைட்டுன்ற 2 ஜன்னல் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஜன்னலை ஃபுல்லாக நான் வந்து ஸ்லைட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற லெஃப்ட் ஜன்னலையும் நான் வந்து ஸ்லைட் பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் வாட் ஸ்லைடிங் விண்டோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ நம்ம சால்வ் பண்ணலாங்களா ஓகே after submitting if you refresh this page sliding windowல நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் largest subarray of zeros and ones given an array of 0 and 1 find and return the length of longest subarray with equal number of zeros and ones okay so ஒரு array கொடுத்திருப்பாங்க இந்த arrayல இருந்து you want to return the length of the longest subarray with equal number of zeros and ones okay இப்ப வந்து இதுல ஈக்குவலா இருக்கிறது 3 இந்த அரேவோட லென்த் இஸ் சம்திங் 7 1 2 3 4 5 6 7 ஆனா I want to give the length of the subarray who's with same number of 0 and 1 கரெக்ட்டுங்களா அதான் நம்ம இப்ப வந்து பண்ண போறோம் so what you have mentioned what is this first 3 after take 4 remove 1 in existing okay இதுக்கு நீங்க ப்ராப்ளம் சொல்றீங்களா I'm not getting what you have commented
For this problem, first 3 எடுத்துக்கோங்க. After that 4 remove 1. But our thing is, இங்க பாருங்க, இங்க வந்து 3 zeros இருக்கு. And then வந்து 2 1 இருக்கு. The thing is, you want to have equal number of 0 and 1. இப்போ உங்ககிட்ட minimum 0 இருக்குன்னா 3 0 தான் இருக்குன்னா 3 1 தான் இருக்கணும். If you are having minimum வந்து 1, 2 1 இருக்குன்னா you want to have 2 zeros only, then the length of this is 4. Okay, that is what we are going to find. இப்போ நமக்கு அரே கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம மேக்ஸிமம் லென்த் ஃபைண்ட் பண்ணோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I am going to create a map. Map is going to have integers. ரெண்டுமே key and value both are of integer. And இந்த மேப்புக்கு நேம் வந்து நம்ம மேப்னே கொடுப்போம், which is equal to new hash map of. Okay. After this, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மேப்ல we need to initially put, இப்போ வந்து we can put map dot put of 0, அங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன். 0 எதுவுமே இல்லை, -1 வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். -1. ஓகேங்களா? ஓகே. Then int sum which is equal to 0, and then int max length which is equal to 0. ஓகேவா? ஓகே. After this, நாம என்ன பண்ண போறோம்னா traverse பண்ண போறோம். For int I equal to 0, I வந்து less than arr dot length I plus plus. ஓகேங்களா? After this, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா if arr of I which is equal to ஒரு வேளை 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்னா சம்ம மைனஸ் பண்றேன். அப்படி இல்லைன்னா else சம்ம பிளஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இப்ப 0வா இருந்தா மைனஸ் பண்றோம், அப்படி இல்லைன்னா வந்து பிளஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் if again if போடுறேன் map dot contains key of ஒரு வேளை மேப்ல contains key of sum இருந்துச்சு அப்படின்னா sum 0. இப்ப நான் வந்து if it has contains key of sum இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றேன் int length which is equal to I minus map dot get of sum. ஓகே, map dot get of sum. இப்போ மைனஸ் அப்படிங்கும்போது மைனஸ்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் 0வா இருக்கிறது, அப்போ -1 இருக்கும். அப்போ -1 இருக்குன்னா அங்க என்ன கீ இருக்கும்? 0 தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? தென் நான் என்ன பண்றேன் max length which is equal to math dot max of max length length comma length. Okay. After this, if இது வந்து contains இருந்துச்சுன்னா, அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுனா map dot put of sum comma I. ஐல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம வந்து புட் பண்றோம். ஓகேங்களா? And then we are going to return the max length. Return max length. Okay. Let's compile and run and I will explain you. 6 submit. Okay. It's got submitted. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா first நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான input எடுத்துக்கிறேன். என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா 0 1 0 and 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மேப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ வந்து 0வா இருந்தா மைனஸ் பண்ணுவேன், அண்ட் தென் வந்து 1ஆ இருந்துச்சுன்னா நான் பிளஸ் பண்ணுவேன்.
கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்ப வந்து இப்ப இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா initially -1 நான் வந்து போட்டேன். then வந்து 0th position, first position, second position, third position. அப்ப இங்க என்னன்னா initially நான் வந்து ஒரு 0வை ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கரெக்டா? ஓகே. இப்ப -1 0 1 2 3 that is how it is having. என் இண்டெக்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? ஏன்னா வந்து நான் மேப்ல ஆல்ரெடி வந்து -1ன்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன். என்னோட இண்டெக்ஸ் படி -1ங்கிறதுல 0ன்றது இருக்கு. ஆஃப்டர் தட் 0ல 0 1ல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் at index -1 I have given it as 0. then வந்து ஒவ்வொரு டைம் நான் உள்ள போகும்போதும் if that value is 0 இது கூட கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இப்ப வந்து உள்ள வரையில 0வா இருக்குன்னா சம் வந்து மைனஸ் பண்ணுவேன். அப்ப மைனஸ் பண்ணும்போது இங்க வந்து -1 இருக்கும். இஃப் இட் இஸ் ஆல்ரெடி present there அப்ப contains கீயா? அப்ப நான் வந்து contains key எஸ் எனக்கு வந்து -1ன்றது இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் int length is equal to I என்னது 0 minus map.get of sum -1 which is equal to 1. ஓகே. and then max length என்னவா இருக்கும்? இப்ப வந்து 1ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. and then 1ஆ இருக்கும்போது it is going to put 1ஆ இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணும்? it is going to put inside that and sumோட வேல்யூ என்னவாகும்னா -1 இங்க என்னவாகும்? பிளஸ் பண்ணும்போது 0வா மாறிடும். அப்ப map.put of sum என்னது 0 and I is 1. 0 and I is 1. then 1 then வந்து 0. 0 அப்படிங்கும்போது sum வந்து என்னவா இருக்கும்? மைனஸா இருக்கும். மைனஸ் ஆகும்போது அப்ப 0ன்னு மாறும். ஏன்னா sum மைனஸ்ங்கும்போது 0ன்னு மாறுமா? இப்ப 0 அப்படிங்கும்போது மேப்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். மேப்ல இந்த 0ன்றது இருக்கா? இல்ல அப்படின்னா again நம்ம புட் பண்ணுவோம். So likewise I was putting and finding the maximum length of the subarray with equal number of zeros and ones. Okay. Is it clear? ஸோ பைத்தனில் வந்து நம்ம கோட் போடுவோமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஃபார் ஜாவால தான் நம்ம கோட் போடுறோம். ஸோ ஜாவால தான் நம்ம கோட் போடுறோம். இப்போ வரைக்கும் பைத்தன் செஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கல. ஃபியூச்சர்ல பைத்தன் செஷன்ஸ் இஃப் எவ்ரி ஒன் ஆர் ரெக்வஸ்டிங் தென் வி வில் ட்ரை. ஸோ one of the person has explained that another method is to replace zeros by -1, and in hash map when you keep adding the current sum, if you found out that current sum in the hash map, then you have to found a subarray with equal number of 1 and 0. Yes, that will also work. இப்போ நீங்க அந்த கோடிங் ஒரு வேளை போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா you can share it here. So I have done it in this way. If you have coded it in different way, if possible வந்து ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ல. so that அதே மாதிரியும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்து that will see ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு we will be going to have n number of solutions. அந்த சொல்யூஷன்ல அதுவும் ஒன்னா இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். let me try. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் எது போலாம்? Next, which topic we will go? Mathematics. இங்க கீழ எல்லாம் prefix sum, heap graphன்னு இருக்கு. ஓகே, இங்க இருந்து சொல்லுங்க. Recursion, bit magic, arrays, matrix, strings, searching, sorting, hashing, map. Which topic we will go on the next? Okay, bit magic. It is having 3 problems. Count set bits.
So given a positive integer, we need to return the count of set bits in its binary equivalent. So this one நான் first time பார்க்குறேன். இந்த problem நான் இப்போ தான் solve பண்ண போறேன். I'm not sure how I'm going to solve. Let's solve it together. So input வந்து 6 கொடுத்திருக்காங்க. 6 அப்படினா it should be 6 2 ஆல divide பண்ணா it is going to have 0. Then வந்து 3 which is also going to have 0 and வந்து 1 time 1. So the 6க்கு வந்து 2 ஆல பண்ணோம் அப்படினா 110 ஆமா 110 2 power 0 1 2 power 2 4 110 What is the binary representation for 6? It is 1 இப்போ வந்து okay, do operation with 1. Okay. Let's do first வந்து அப்பனா வந்து நான் இதுக்கு count வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து int count which is equal to 0 ன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே இப்போ வந்து கண்டிப்பா n வந்து traverse பண்ணுதான்னு செக் பண்ணும் while n வந்து greater than 0. அப்ப greater than 0வா இருக்கும்போது if I'm not sure இப்போ வந்து n வந்து நான் bit manipulate பண்ணனும்னா n ampersand 1 which is equal to 1 அப்படின்னு போட்டா does it work? Let me try. If n ampersand 1 which is equal to 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா count plus பண்ணலாம். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி right shift பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி n வந்து ampersand 1 which is equal to 1 இல்லைன்னா I need to do like n equal to n right shift 1. Okay. And then we need to return the count. Is it okay? Will it work? As per our code, I think right shift அப்படிங்கும்போது here we are switching. Let's see. So it is returning. So whatever I have implemented, it is of right shift only, right? Brain Kernighan's algorithm. So யாருக்காச்சும் இந்த brain Kernighan's algorithm தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. If you know, can you explain? எனக்கு easy way of doing like this I know, but what is brain Kernighan's algorithm? Wow, pass ஆயிடுச்சு. Great. It's passed, but I want to know brain Kernighan's algorithm. So அது வந்து tomorrow's sessionல I will try to come up that algorithm. Actually இந்த data structureலாம் எனக்கு பிடிக்காததுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் போடணும்னா
நிறைய அல்கோரிதம்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அல்கோரிதம் நமக்கு தெரியாத மாதிரியே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நான் வந்து காலேஜ்ல இருந்து அல்கோரிதம்ஸ் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஹேட் பண்ணதுக்கு காரணம். பட் ஃபைனலி என்ன பண்றது, டாஸ்க் இஸ் டு பிகம் அ டெவலப்பர். ஸோ வேற வழியே இல்லை, we need to know that. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஆனா இந்த கவுண்ட் செட் பிட்ஸ் பாருங்களேன், அடாப், அமேசானு, பார்கோட், ப்ரோகேடு, சிஸ்கோ, ஜூனியர் நெட்வொர்க்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட், குவால்காம், சாம்சங், விப்ரோன்னு எவ்வளோ கம்பெனிஸ்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. தென் யூனிக் நம்பர் போலாம். ஓகே, so unique number given a sorted array of positive integers. Positive integers having all the number occurring exactly twice except one number which occurs only once. Find the number occurring only once. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த அல்கோரிதம் வந்து நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, யூனிக் நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ணோம், கரெக்டுங்களா? அப்போ ஸோ இது நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரேவை கொடுத்துருவாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ட்ரையிங், லெட் மீ ட்ரை. அப்போ நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிற வேல்யூ இஸ் ஆஃப் இன்டீஜர். ஸோ இன்ட் ரிசல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆஃப்டர் தட் நான் அரேல ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நான் ட்ராவல்ஸ் பண்ணணும். ஃபார் இன்ட் ஏ, இன்ட் நம் விச் இஸ் கோலன் ஏஆர்ஆர், தென் கர்லி ப்ராக்கெட்டில் ஒவ்வொன்றா நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணும்போது here result which is equal to result which is equal to result negotiation of num. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் திஸ் நான் வந்து ரிசல்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் ரிசல்ட். இப்போ இதை நம்ம கம்பைல் அண்ட் ரன் பண்ணுவோம். வாவ், see it is also getting passed. Nice. See, I have done XR. Result result XR of none. நான் வந்து XR யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து ரிசல்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு, ரைட் ஷிஃப்ட்டு, XR இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நான் எங்கேயுமே டீச் பண்ணல. ஸோ ஐ திங்க் தோஸ் கான்செப்ட் வில் பி இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூஸில் மோஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பிட் மேனிப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we need to know that left shift, right shift, XR, OR, and I mean XR, OR, and இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். I will plan a session with this bit manipulation once and then வந்து அதில் நம்ம கிளியராக வந்து ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணது ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து we will try to have Brian cracks a Kernighan's algorithm. So Brian Kernighan's algorithm is an optimized bit manipulation method used to count the number of set bits once in the binary representation of an integer. Instead of checking every single bit linearly, it skips directly from one set bit to the next by clearing the rightmost set bit in each iteration. Okay. The core concept is the magic of this algorithm is n ampersand n minus 1. ஓகே, இதுதான் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க n ampersand n minus 1ன்னு சொல்லி someone has mentioned somewhere. Okay. When you subtract 1 from a binary number, all bits to their right of the rightmost set bit including the set bit itself are inverted. Okay.
இப்போ வந்து n. இப்போ n minus 1னா இது n ampersand n minus 1 which is of like this. ஆக்சுவலாக எனக்கு இது வந்து இன்னுமே கிளியராக புரியல in Java. While n clear the lowest rightmost set bit. I think I want to go through a lot on this. Might be உங்களை மாதிரி நானுமே வந்து XR, R, Amazon இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். And then only I will also get a clear idea because so far வந்து நானும் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா பார்க்கல. அதனால வந்து எனக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஐடியாலாம் இந்த கான்செப்ட்ஸில் இல்லை. Okay, let's have one separate session on this and then we will try to solve. Okay, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் லிட்ரலி. இப்போ இந்த ஒன் ப்ராப்ளம் மட்டும் வேணும்னா நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு we will go on with the Q&A session. பிட் மேனிப்புலேஷனில் பிட் மேஜிக்கில் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம். இஸ் பைனரி நம்பர் a multiple of 3? இதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ட்ரை. So you are given a binary number as a string of characters 0 and 1 இருக்கும். Your task is to determine whether the binary number is divisible by 0 or not. Try to accomplish. இந்த டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டெசிமல் நம்பரோட ஈக்குவலன் நம்பரை மாற்றி அந்த ஈக்குவலன் நம்பர் வந்து which is divisible by 3 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மல்டிபிள் ஆஃப் 3 அப்படின்னா இதுக்கு பேசிக்கா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கேரக்டரை பிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி வேல்யூ செட் பண்ணி சம்திங் we will do that. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர் ரிமைண்டர் which is initially 0. ஏன் இதுக்கு வந்து ரிமைண்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கும் போது நம்ம ரிமைண்டர் செக் பண்ணுன்றதால ரிமைண்டர்னு கொடுத்துருக்கேன். தென் வந்து ஒவ்வொரு பிட்டா நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுமா ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் which means 1 0 0 1 அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும். அதை நான் வந்து கேரக்டர் அரேவா கேரக்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்போ ஃபார் கேர் பிட் கோலன் ஆஃப் s dot to char array. ஓகேங்களா, to char array. ஆஃப்டர் திஸ் நான் இந்த கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் இன்ட்டு டிஜிட் which is equal to bit மைனஸ் ஜீரோன்ற கேரக்டரை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் ஜீரோன்ற கேரக்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I want to see remainder which is equal to remainder star 2 plus digit modulus of 3. Remainder star 2 plus digit modulus of 3. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணும் ரிமைண்டர் ரிட்டர்ன் ரிமைண்டர் which is equal to 0வா இருந்துச்சு, எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணியும் 0வா இருந்துச்சுன்னா which is divisible by 3. என்னோட ரிமைண்டரை நான் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி டிஜிட்டோட ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் இஃப் ஐ டூ மாடுலஸ், ஏன் வந்து நான் ரிமைண்டரை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இஃப் யூ சி 2 power 0 2 power 1 அந்த மாதிரி தானே நம்ம போடுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி ஆர் டூயிங் இட் ஹியர். அதே மாதிரி பண்ணி நான் மாடுலஸ் ஆஃப் 3ன்னு கொடுக்கும்போது இஃப் த மாடுலஸ் ரிமைண்டர் இஸ் 0 then I am going to get it, I am going to know that it is going to divisible by 3. ஸோ நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம். Wow, it's also got submitted. Great. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 5 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். பிட்டில் 3 ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் வந்து ஸ்லைடிங் விண்டோவில் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 3 and 2 5 ப்ராப்ளம்ஸ்ல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா?
If you're not having any doubts, let's go on a Q&A session. No doubts, or still you are having doubts? இப்போ வந்து what I'm thinking is, நான் வந்து சண்டே லைவ் செஷன்ல ஸ்ப்ரிங் பூட் போலாமா, அது போலாமா, இது போலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் இஃப் ஐம் அவைலபிள் ஆன் சண்டே, நான் வந்து என்ன செஷன் போலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன்னா, இந்த எக்ஸ்ஆர், ஆறு, அண்ட் இதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட், ரைட் ஷிஃப்ட், இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம செஷன் போகலாம். ஸோ தட் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து செஷன் போறதால லாட் ஆஃப் இது வந்து நம்ம அவ்வளோவா யூஸ் பண்றோமா இல்லையான்றதை தாண்டி யூஸ் பண்ற இடத்துல இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ வாஸ் பிளானிங் திஸ் வீக் சண்டே. இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள், ஐ எம் அவைலபிள் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஹாவ் அ 2 or 3 hours ஆஃப் செஷன் ஃப்ரம் 10 o'clock to 1 லஞ்ச் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ பெரிய டாபிக்கானு எனக்கு தெரியாது. சீரியஸ்லி ஐ ஆம் ஆல்சோ நாட் ஹேவிங் தட் மச் ஐடியா அபவுட் திஸ் எக்ஸ்ஆர் அண்ட் ஆர் ஆப்ரேட்டர்ஸ், லெஃப்ட் ஷிஃப்ட், ரைட் ஷிஃப்ட், அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எதுலேயுமே எனக்கும் அவ்வளோ ஐடியா இல்லை. ஸோ இஃப் ஐ ஆம் அவைலபிள் 3 hours செஷன்ஸ் 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். when it is going to end, it is fine. 3னா 1 o'clockனாலும் இட்ஸ் ஃபைன். இதே வந்து 11 o'clock 12 o'clock முடிஞ்சாலும் இட் இஸ் ஃபைன். லெட்ஸ் வைண்ட் அப் தட் டைம் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்றேன். ஸோ அந்த செஷன் போலாமா இல்லை வேற ஏதாச்சும் செஷன்? I'm not giving you, I'm not ensure that we are going to have a live on Sunday. If I am available, let's go. And in the topic வந்து இந்த data structure solve பண்ணும்போது I felt that this topic needs to be taught to everyone. Because எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து நான் 4th time 5th time கிட்ட பார்க்குறேன். இந்த எக்ஸார்ல சால்வ் பண்றது, லெஃப்ட் ஷிஃப்ட், ரைட் ஷிஃப்ட், அது இதுன்றதெல்லாம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ எம் திங்கிங். ஜஸ்ட் இப்போதான் எனக்கு திங்கிங் வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து சரி ஓகே ஸ்ப்ரிங் பூட் போலாமா, அது போலாமா, இது போலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் நவ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ தோஸ் டாபிக்ஸ். ஓகேங்க, ஷுவருங்க. ஆக்சுவலாக நான் ஏன் பிட்ல இருக்கிறது நான் அவ்வளோ லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னா எனக்கே அவ்வளோ கிளியர் ஐடியா இல்லை. டு பி ஃப்ராங்க், தட் இஸ் வை ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங். இது இப்படி போட்டால் சால்வ் ஆகுன்றது ஓகே, ஒரு ஐடியா இருக்கு. பட் இது இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற கிளியர் ஐடியா எனக்கு அந்த பிட்ல இல்லை. தட் இஸ் வை ஐ ஹாவன்ட் ஷேர்ட் யூ தட். பட் ஸ்லைடிங் விண்டோலெல்லாம் எப்படி லைன் பை லைனாக சொன்னனோ அதே மாதிரி தான் நான் வந்து சொல்லணும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் எனக்கு பிட் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. தட் இஸ் வை ஐ ஹாவன்ட் ஷேர். பட் டுமாரோலேருந்து லைன் பை லைனாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டுமாரோல இருந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். அதை கொண்டு போய் ஒரு ஐடியில போட்டு டீபக் பண்ணி கிளியரா பார்ப்போம். ஓகே. So how many of you are agreeing with Sunday session if we have means இந்த டாபிக்ஸ் போலாம் அப்படின்னு, பிட் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் போலாம் அப்படின்றது எவ்வளோ பேருக்கு ஓகே? How many of you are agreeing this? How many of you want that session? Some other topics. ஓகே, பிட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வேற டாபிக் போறேன். பிகாஸ் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் ஐ தாட் யூ டுடே. பிகாஸ் எனக்கும் பிட் தெரியல. ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ஹாவ் சம் க்ளூக் அண்ட் உங்களுக்கும் டீச் பண்ணும். ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் கோ வித் அனதர் டாபிக். ஓகே.
Okay. So ஏதாச்சும் questions, queries இருக்கா? Or else can we wind up? Do you guys have any questions or queries? பிளேலிஸ்ட் மாதிரி இல்லைங்க. ஆக்சுவலா வந்து நான் லைவ்ல போகும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் சால்விங் அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கேன். ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கு. அதுல வந்து நான் லிங்க்டு லிஸ்ட் மட்டும் தான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் அவ்வளவா எதுவுமே அப்லோட் பண்ணல. ஆக்சுவலா அதுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பட் இன்னும் பண்ணல. பட் லிங்க்டு லிஸ்ட் அங்க நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் லிங்க்டு லிஸ்ட் மட்டும் தான் அந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு ஆக்சுவலா. How much DSA for a specific salary-ன்னு எனக்கு தெரியலக்கா. எவ்வளோ DSA லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? Is that question is regarding like this, நம்ம data structures எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? ஆக்சுவலா வந்து நீங்க டெவலப்மெண்ட் தான் போறீங்கன்னா, உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த அளவுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சா போதும், அந்த அளவுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சா போதும்லாம் இல்ல. இந்த அளவுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சா அந்த அளவுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரிஞ்சா போதும்லாம் இல்லை. நீங்க டெவலப்பர் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு நோ அ லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ சேலரி பேசிஸ்ல நமக்கு வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிஃபைன். ஆனா வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனி பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு 10 LPA 12 LPA அந்த மாதிரி பெரிய லெவல் ஆஃப் கம்பெனில பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு நோ அ லாட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட்ஸ். நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை நல்லா சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனா நீங்க பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இந்த சேலரியில தானே இருக்கேன், இவ்வளோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சா போதும்ல அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது. டெவலப்பர்னா இட் இஸ் காமன். சேலரி பேசிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு 10 12 LPAக்கு போகணும் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு பி அ ப்ரோ இன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நார்மல் கம்பெனிஸ் இப்போ வந்து எம்என்சிஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க அவ்வளோ பெரிய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் ஜோஹோ, அமேசான், கூகுள் அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் போகணுன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக மீடியம் லெவல் ப்ராப்ளம் வரைக்கும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் உள்ளே போயிட்டா எல்லாருமே நீங்கள் 10,000 per month வாங்கினா கூட உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் யூ ஆர் a டெவலப்பர். இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் போடலாங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து டைம் கிடைக்கிறது இல்லை. தட்ஸ் வை ஐ ஆம் நாட் ப்ராப்பர்லி அப்லோடிங் ப்ராப்பர்லி அப்லோடிங் வீடியோஸ் இன் யூடியூப் ஆல்சோ. when I get time I will try to upload it in Instagram also. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அதில் போடுங்க ரீச் இருக்கும், இதில் போடுங்க ரீச் இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க. ரியலி தேங்க்யூ, கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். ஸோ நிறைய பேர் வந்து யாருனே தெரியாமல் சஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு. தட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் பேஷன்ஸ். டுமாரோ again we will go on with the day 4 of data structures. அங்கே வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம். அண்ட் ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் வில் ஹாவ் சம்திங் லைக் இங்கே கோட் போட்டுட்டு இன்டெலிஜென்ட்ல வந்து நம்ம போய் டீபக் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ தட் இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஓகேங்களா? ஓகே தென், தேங்க்யூ ஆல். பை. ஹாவ் அ கிரேட் டே.